என்னம்மா பண்ணலாம்? மனமும் கொண்டு ப்ரோ ஒயிட் டீ. சார் தருது அப்போ நல்ல வேலை பயத்துலேயே வச்சிருக்காங்கய்யா. விமார்க்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா வெறியா இருக்கும் ப்ரோ லிட்ரலா. ஆனா தரமாட்டானுங்க. கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ இனியஸ்டா வந்து ரோல் பிளேயரா வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனா எடுத்து விளையாடவே இல்லை ப்ரோ. பார்சலோனாவில் இருக்கும் இனியஸ்டா. இனியஸ்டாக்கு இங்க இருக்கு. விளையாடவே இல்லை bro. வேற மேட்ச் ஷார்ட் லைவ் போடணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. போடுறதுக்கு நேரம் கிடைக்கும். விவா கேமிங் தான் கேட்கணும். ஷார்ட்ஸ் லைவ் எப்படியா அப்படின்ட்டு போட்டு
லைஃப் ஹாப்பி வந்து கேம் விளையாண்டதெல்லாம் பயிற்சி ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் பயிற்சி ப்ரோ. வாங்க. என்ன நம்ம பாய்ஸ் யாரையுமே காணோம் ப்ரோ. எல்லாம் எந்த ஊருக்கு போயிருக்காங்கன்னே தெரியவில்லை. ப்ரோ என்ன ப்ரோ மேட்சும் கனெக்ட் ஆகுது. எதுவும் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. 9 நிமிஷம் ஆச்சு. லைவ் போட்டே 9 நிமிஷம் ஆச்சு. என்ன ப்ரோ அர்சனல் பசங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க. ராம் ப்ரோ ஜாலியா இருப்பாரு. என்ன சொல்றீங்க பயிற்சி ப்ரோ கரெக்டா? அர்சனல்லாம் ஜெயிப்பாங்கன்னு கனவுல கண்டானுங்களா? யார் ஷார்ட்ஸ் லைவ் போடலான்னு பார்க்குறேன் முடிய மாட்டேங்குது. வாயில்ல பட்டு இருப்பேன் பாயில நீ நினைக்கிறது நாய் இங்க வாயில்ல. அந்த பாட்டு தான் ட்ரெண்டா ப்ரோ. 22 இயர்ஸ் அதான் 22 வருஷத்துக்கு அப்புறமேட்டு வாங்கியிருக்காங்க. எப்பயோ தப்பி தவறி அதுவும் ஹராம் பாலை யூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டானுங்க. பட் ஆனால் வாங்கியிருக்கானுங்க. அதுதான் பெருசு. ஹராம் பாலா இல்லை கிராம் பால்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. கேம்லயே பண்றப்ப ரியல் லைஃப்லலாம் எவ்வளோ போராட்டங்கள் எவ்வளோ இருக்கும். என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? தப்பு கிடையாது. வாங்கினதெல்லாம் தப்பே கிடையாது ப்ரோ. அப்புறம் எப்படியே வாங்கிட்டானுங்களே. அங்கிட்டு பிடிச்சி இங்கிட்டு பிடிச்சி வாங்கிட்டானுங்களே. கப்பை தூக்கிட்டாங்களே. அதுதானே மெயின். யாருக்கும் ப்ரோ மேட்ச்? யுனைடெடுக்குமா இல்ல மேன் சிட்டிக்கும் யாருக்கும்? நான் மேட்ச் ப்ரோ எனக்கு பிரீமியர் லீக் நான் பார்க்கறதே இல்லை ப்ரோ. சுத்தமாக ஒன்று லலிகா தான் பார்த்துக்கிட்டேன். அங்கிட்டு பார்சலோனா சைடு போயிட்டனால லலிகா முன்னாடி பிரீமியர் லீக் பார்ப்பேன். முக்கியமான மேட்ச் யுனைடெடு மேன் சிட்டி அப்புறம் அர்சனல் அவன் பெரிய பெரிய மேட்ச் மட்டும் தான் பார்ப்பேன். மற்றபடி எல்லா மேட்சும் பார்க்கலாம் நம்மளால முடியாது பண்ணுங்க ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா பயிற்சி ப்ரோ? ப்ளஸ் El Sonam del Mare y el Sabat al Ali Dubai. In Puede campo. que la sofisticación y el estilo no estén en el diccionario de Genaro Iván Gattuso, pero no hay duda de que su ayuda es inestimable. Sí, Canavaro, evidente de que lo sencillo es lo mejor. Si es que es así, viene a hacerse con la pelota y cuando lo hace, no es él quien la hace avanzar, sino que tiende a dar pases sencillos y quedarse en el medio campo. Pero eso es lo que le ha permitido conseguir tantos éxitos con su equipo. Sí, siempre y cuando lo emparejen con los jugadores adecuados, claro. Kylian Mbappé recibe el balón. Messi se la ha robado sin miramientos. Aquí está Mbappé. ¡Qué habilidad! Yo creo que no lo ha hecho bien, Carlos, ¿eh? Sobre todo al meterse en ese sarao. Se cree que estaba solo y pues no, no estaba solo. Intenta un pase al vacío. Dime, Julio, ¿qué te ha llamado la atención en estos primeros compases? Ningún equipo renuncia a la iniciativa, pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido. No, no ha habido suerte.
Lo ha solventado con clase. No llega de estilo. Andy sir light and epponna mari irukka. Xavi. ¡Atención, Mbappé! ¡Lo intenta! Bro, farming. ¡Inmenso descomunal! ¡Qué guardameta! Hazard, pensaba que tenía bien calado el portero, ¿eh? Tiene el Messi angry. No le ha faltado intención a ese balón. Ayyo, dirmi. Xavi. ¡Ahí la tiene! La controla Aubameyang. Intenta colarla. El Sonan Belmare aún no ha disparado a portería. Parece es alguien que siempre lo basa todo en el contacto físico. ¡Prueba el disparo! Innum panichvarallu. Menuda acción del guardameta. Bro, அந்த கொண்டு வர புஷ் பண்ணும் bro கொஞ்சம். ஏய் இந்த எம்பாப்பே மொரட்டா இருக்கான் bro. ஒரு டைம் எம்பாப்பே என்னடா அவன் கட்டுசோம். லா சைடு வந்து அட்டாக் பண்றாங்க. Y aquí llega el primer saque de esquina. El portero sale de puños y despeja el peligro. Buena intercepción. கரெக்ட்டா பால் போட்டாலும் ஆக்சுவலி Aquí está Mbappé. Piden falta, pero el colegiado le dice que no. Maldini Y montan el contragolpe. va a tener que hacerlo solo. ¡Pase filtrado! No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Sacarán la falta desde una posición muy escorada. ¿Buscará rematador o se la jugará? Cannavaro. ¡Qué bien se escapó! Interesante el disparo. ¡Gol! Entró. அபுமயாங்கிட்ட இவன்ட பாலை போட்டாலே அபுமயா பிடிச்சிடும். Vuelve la magia. ¡Qué preciosidad de gol! இதுதான் Y எதிர்பார்த்தேன். lo fácil que lo ha hecho, ¿eh? Impresionante, sin más. El Sonan Belmare pone el 1-0 en el marcador. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer goles. Es que el 99% de las Marca. veces sacude el rejate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. ¡El golpeo! ப்ரோ எப்படி அப்படின்றதுதான் கேள்வி. Desde el banquillo. ஆனா ஆன்சர் Si என்ன? esto que acaba de hacer no te inspira para defender, El Al-Ali suma con este su segundo córner. con 1-0, más les vale a los jugadores no arriesgarse más de la cuenta, sobre todo ahora. Se va solo. Se queda con la pelota. Xavi. Pases precisos y firmes. Pues de momento solo un gol pone la diferencia en el marcador. Casi nada en realidad. Lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Impacto! Ha sido un gran regate. Cada vez que alguien le planta cara, él caracolea y consigue zafarse. Es espectacular. Decide sacarlo en corto. Busca el remate. இன்னும் பனி ஜாலை Una absoluta maravilla de definición. Otra vez, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Partidazo! Lo están celebrando tímidamente, pero eso sí, lo reclama como suyo.
La diferencia se amplía. 2-0 en el marcador. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con 2 goles de ventaja no deben correr riesgos Bro, innecesarios. Anna. Eso, bro. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Balón que se cuela por la defensa. ¡Ahí se va! ¡Le pega! Un primer tiempo frenético, அண்ணா fascinante. என்னது Vamos a பெர்கசன் igualar. கார்டு போலாமாண்ணா பெர்க Fueron una யார் ப்ரோ defensa பெர்கசானா valiosa en el marcador, இருங்க incluso ப்ரோ más மேட்ச் முடிச்சிட்டு போக impensable, சொல்றேன் teniendo en வாங்க cuenta ப்ரோ el வாங்க ப்ரோ contexto விஜய் de ப்ரோ los ஹாய் ப்ரோ equipos. வாங்க உங்களுக்கு Pero bueno, para mí el வெல்கம் டு resultado மை por ஸ்ட்ரீம் ahora es துபாய் claro. எஃப்சி A ver qué pasa en la segunda parte. இருங்க செகண்ட் ஹாஃப் முடிச்சோடி சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் Desde uno de los puntos de vista. Pues sí, y seguro que esto hace que adopten un estilo mucho más ambicioso ahora que tienen el control del partido. El Sonan Belmare. Parece que va Hombre, viento Darío. en popa. Se van con 2-0 al descanso. Substitution on the field. Number 19. Iniesta. Esto empieza otra vez. Coming on the field is number 13. Xavi. பாய் பாய் வாங்க பாய் வாங்க வெல்கம் பாய் கேமர் பாய் La controla Aubameyang. எப்படியோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் David Beckham tiene la pelota. இது Michel Platini puede echarse a correr de un momento a otro. சொல்றா Pase al vacío. Beckham. யாரா இருந்தாலும் இன்டெலிஜென்ட் Vuelven a recuperar la pelota. Oportunidad a la contra. La pelota le llega a Samuel Eto'o. No tenía intención de dejarlo pasar. ஏன் வந்துருச்சு David பாய் Beckham tiene la pelota. சரி லா போலர் மொட்டை Demasiado largo, imposible de alcanzar. ப்ரோ மொட்டையை வச்சிருக்கான் ப்ரோ El Sonan Belmare sale con cambios en el segundo tiempo. Sí, está claro que el entrenador le estaba chirriando algo que desconocemos, ¿eh? Es así, pero yo estoy muy a favor de los cambios tempraneros, todo se ha dicho. சொல்ல எப்படி Oportunidad de contraataque. La filtra a la carrera. Ferdinand. சொல்ல நீ மாட்ட Es impresionante. Qué manera de encarar a sus rivales. Me gusta ver cómo un jugador tiene ese arrojo, ese ímpetu, esa forma de jugar. No duda si tiene que echarse una carrera y encarar a la defensa. Y se las ha apañado para que el balón no pasara. ஐயோ ப்ரோ செம ப்ரோ நட்மேக் ப்ரோ அங்க சரியான நட்மேக் ப்ரோ பிளாட்டின் இது இந்த யப்பா செம 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 வேண்டி சார் கவுட்டக்குள்ள போறலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது கைஸ் Hay que reconocerle el mérito, செம்ம Carlos. பால் ப்ரோ Muchos la pician en esas situaciones. செம்மையா போச்சு De ahí su reputación. 3-0 y la cosa empieza a pintar muy, Sí, pero sí. que muy bien. Yo creo que según están las cosas ahora mismo, es el momento de jugar el partido con cabeza, con inteligencia, asegurar el resultado. Del Piero. போச்சு La tiene Jan Koller. Le viene y corta el pase. Estupendo corte. Ese gesto lo dice todo, creo yo. La tiene Jan Koller. Del Piero. சூப்பர் கிடையாது Un Ya no veo toque tanto. sutil. Busca el centro. ¡Chuta! புஃபான் சூப்பர் Sí, புஃபான் வெறும் señor, கையில் பிடித்து con விட்டான் las uñas esta mañana no la desvía. Tenía el disparo entre ceja y ceja y probablemente eso le ha hecho precipitarse y fallar, me parece a mí. La controla Aubameyang. Balón para arriba. El Sonan Belmare tiene opciones en el banquillo. Imagino que no tardará en aprovecharlo. Si es que los balones no están siendo lo bastante precisos, falta claridad en el último pase. La controla Aubameyang. Entrega filtrada. Dentro de Beckham.
Contraataque. Messi, un jugador que es un ídolo para muchos, casi una deidad para algunos. Solo quedan 15 para el final. ¡Goler! Balón en largo. ¡Qué balón! Oh. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Makelele. வேண்டாம் எப்படி பிடிச்சா La controla Aubameyang. ¡Qué balón! ¡Y el disparo! வா பாயில்ல பட்டுன்னு இருப்பேன் பாயில் La mete dentro. நீ நினைக்கிறது நான் இல்லை Reducen la Estaba en distancia a caballo. 2 goles. கிரேட் கிரிகாலன் Calidad atesora este chico. La definición es ரூமனியை de வச்சு நானும் பிளிட்ஸ் போடலாம்னு auténtico பார்க்குறேன் Oye, ha parecido sacado de un entrenamiento, ¿eh? No te Ya, creas bro. que tengo claro si ha sido instinto puro o que han sabido comunicarse bien. Pero இந்த ஃபார்மேஷன் பிரெயின் ப்ரோக்கு நல்லா செட் ஆகும் ப்ரோ கன்ஃபார்ம் Substitution on the field. நல்லா செட் ஆகும் பிரெயின் ப்ரோ Los equipos se han decidido a hacer un cambio. Number 9. ¿Tendrá algo en mente el equipo? Number 20. Interceptada. Coming on the field. De Rossi. Number 5. Momento de montar la contra. Number 22. Gana la Pass pelota. Rummenigge. Number Se 23. vieron. Failed. Substitutions taking place. Pecan y la intercepta. eso es, se ha posicionado muy bien. Parece un buen balón. Rummenigge remata. Qué pena, ¿eh? கரெக்டாக Es போட்டேன் un poquito கொஞ்சம் உள்ளே போய் decepcionante. போட்டுருந்தான் Sí, habría estado muy bien de haber salido. ¿eh? டக்குன்னு நம்ம கோல் கீவரை பார்த்து ஒரு கோல் தலைவன் இருந்தானா அவ்வளோதான் பிளிட்ஸு 4 பிளிட்ஸ்லாம் வச்சுன்னா சதறிடுவாங்க ப்ரோ பாவம் ப்ரோ போன இது ஒரு மேட்ச் விளாண்டேன் ப்ரோ 4 பிளிட்ஸ் ப்ரோ Y ese pase no llega a destino. No hay falta según el árbitro. Bien interceptado. Xavi siempre busca la bola y siempre la mueve con sentido. Xavi. El portero interviene. 4 பிளிட்ஸ் Frustra la jugada. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Ocasión y de las buenas. ¡Gol! 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 Creo que se avecina un final de infarto. Una jugada letal con una culminación más letal todavía. En estos momentos es justo cuando te pican como si fuera una cobra, ¿eh? Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, ¡zas! Pasa lo que pasa. Te machacan la contra, son demoledores. ப்ரோ தலைவன் வந்து கோலருக்கு டஃப் கொடுக்குறான் ப்ரோ தலைவன் கோலருக்கு டஃப் கொடுக்குறான் ப்ரோ 203 ஹைட்டு ஆனால் ஒரு கோலர் தாயிலியால் எப்படி வந்து கனவாரா வந்து 183 ஹைட்டை வச்சு ஜம்ப் பண்ணி பிடிக்கிறான் ஜலட்டானு கோலரு யாராக இருந்தாலும் கனவாரோட மோதுங்க அதுக்கப்புறம் பேசுங்க கனவாரா வந்து எம்பிட்டு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஜம்ப் பண்ணுறான் ப்ரோ பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது ப்ரோ தலைவன் வாங்க 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 வெல்கம் ப்ரோ இளஞ்செலியன் ப்ரோ வெல்கம் நல்லா ஒரே தம்ப்நெயில் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ தம்ப்நெயில் மாத்தலான்னு பார்த்தா நேரம் கிடைக்கல ப்ரோ இவ்வளோ குளிர் திடீர் ஐ ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் ஏயா பெரிய ஆளா இருப்பானோ ப்ரோ டிவிஷன் 1 ரீச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ பல தடை அந்த ஒரு பாட்டு வரும்ல பயப்பட வேணாண்டி அந்த பாட்டு மாதிரி பல தடைகளையும் தாண்டி நான் டிவிஷன் 1 போயிட்டேன்டி அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிறது எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்களேன் ஒரு டிவிஷன் போகிறதுக்கு அந்த ஒரு பேட்சுக்காக நம்ம பாய்ஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டு ஏஏஏ அது இதுன்னு போராடி போகிறீங்க இதில் ஃப்ரீ டு பிளேனா ஃப்ரீ டு பிளே அது இல்லைன்னா F2Pனா F2P எப்பா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ
நான் தாண்டி அந்த மாதிரி இருக்கும். ஐயோ ப்ரோ தலைவா ஏன் தலைவா ஒரு நீங்க மெசேஜ் பண்ணிருக்கலாம் நான் மறந்துட்டேன் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ பார்த்து சொல்றேன் ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இந்த மேட்ச் கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச் மட்டும் முடிச்சிடுறேன் சரிங்க தலைவரே அந்த டக்குன்னு ஞாபகப்படுது நான் ஒரு மறந்துடுவேன் தலைவரே சரியா ஒரு ஞாபகம் மட்டும் படுத்தி விடுங்க சார் அதே ஏதோ ஞாபகத்துல இது பண்ணு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட ரிமூவ் பண்ண போறாங்களா ஆமா ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண போறாங்க அடுத்த சீசன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ ஜூன் 1க்கு அப்புறம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றானுங்க நமக்கு 2 விதமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அப்புறம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லாம விளையாண்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் மைன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வரும் மேட்ச் மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்லினா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி ப்ரோ இம்பாப்பே ரிடம்ஷன் நினைக்கிறேன் செம்மையா பண்றான் இப்போ அப்படியா எதுல ப்ரோ கேம்லயா இல்ல ரியல் லைஃப்லயா ப்ரோ எதுல Pitido inicial y el partido está en marcha. El Sonan Belmare y Letonia. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Empezar con Saliba indica que no tienes intención de cerrarte atrás. Eso para empezar. El chaval ha demostrado que se siente cómodo y seguro con la pelota, sobre todo a la hora de subirla. De hecho, está entre los mejores de la liga en ese aspecto, así que me parece muy importante. Yo creo que vamos a verlo tocar muchas. ¡Y el disparo! ஒரே ஒன்று தான் ப்ரோ பண்ண இந்த ஒன்னே ஒன்று அந்த இடத்துல திரும்பி போடுறாங்க Kaká creyó que la distancia no sería un problema, eso está claro, pero claro, ese tiro no supuso ninguna amenaza. La controladora. Salvados por el larguero. Mete la cesta. Se va en velocidad. Consigue cortar ese balón. கேம்ல தான் அப்படியே ப்ரோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன் Le viene y corta el pase. Eso es, se ha posicionado muy bien. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Letonia debería haber jugado con más Vaya, paciencia y sutileza. bre, Se han visto las intenciones desde el principio. De Rossi. Y la intercepta. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Buena anticipación. Estupendo corte. Han pasado 15 minutos. El Sonan Belmare sigue sin rematar al arco. Messi, un jugador que es un ídolo para muchos, casi una deidad para algunos. ¡Hito! ¡Impacta! இந்த சைடு Menuda அப்படி இல்ல ப்ரோ போன வாட்டியே ஆனா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்ல ப்ரோ இந்த வாட்டி கன்ஃபார்ம் ப்ரோ அபிஷியலாவே சொல்லிட்டானுங்க Messi. Remata. அபிஷியல் நியூஸ் ப்ரோ Otra gran கன்ஃபார்மா பண்ணிரலாம் portero. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டானுங்க Muchísimo mérito, aunque su defensa debería estar más atenta, ¿eh? இந்த வாட்டி பண்ணிடுவானுங்க போன வாட்டி சொன்னானுங்க இந்த வாட்டி இன்கேம்ல கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வந்துட்டானுங்க Primero del partido. இப்ப பூதியா போறதுக்கு எதுக்குறா ப்ரோ அங்கிட்ட ஆளே இல்ல ப்ரோ Y nadie lo para. Y se queda a medias. Prepara y busca el desmarque. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Se va solo. Es que no se puede Tarea, hacer un disparo limpio con ya. tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Lampard. Bebeto. Brahim Díaz. Es un especialista en desmoronar las defensas rivales. La pelota le llega a Samuel Eto'o. Sidor. Bien visto. Ha adivinado las intenciones. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Kaká tiene la pelota.
Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. Cruyff. bro. Lampard. Bebeto tiene el balón. Bro, Contra la zona. Trata de colarla. Mantienen la posesión pase a pase. Allí avanza el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Entró! bro, Y ahí tienen un bro, claro D ejemplo of de lo வந்து que 8 hace 2 பாயிண்ட் மாதிரி. este equipo. bro அதான் ப்ரோ அவங்க ப்ரோ எல்லாமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்டுக்கு நல்ல இது பண்ணா. இப்போ அடுத்த சீசன் தெரிஞ்சிரும் ப்ரோ. எவன் எங்க விளையாடுறான், என்ன பண்றான்ட்டு. El Sonan Belmare se adelanta en el தெரிஞ்சா இப்போ அடுத்த marcador சீசன் 1-0. தெரிஞ்சிரும். எவன் எட்டோ மாதிரி விளையாடுறான், எவன் குரோய்ஃப் மாதிரி விளையாடுறான், எவன் அபுமாயா மாதிரி விளையாடுறான். El Sonan Belmare ha hecho bien las cosas hasta கன்ஃபார்ம் ahora, அடுத்த சீசன். Ahora calma y aguantar hasta el descanso para volver al 100%. Pase filtrado. Sidor. El Sonan தெரிஞ்சு Belmare bro, ha கன்ஃபார்ம். marcado en las postrimerías de la primera mitad, lo que les da una ventaja de 1-0. ¡Atención! அடுத்து கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிரும் தலைவா, கவலையப்படாதீங்க. அர்சனல் ஓன் தியரி என்ட்ரி கார்டு நல்லா ப்ரோ அர்சனல் ஓன் பண்ணதுக்கு வேற ஏதாவது வரும் ப்ரோ. ஆனால் தியரி என்ட்ரி கார்டு கன்ஃபார்ம் வராது. தியரி என்ட்ரிக்கு அர்சனலுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ப்ரோ. அது அவன் டைம்ல ஓன் பண்ணா இப்போ வந்திருக்கும். இப்போ இவங்க ஓன் பண்ணதுக்குலாம் லெஜெண்ட் கார்டு வரும். வாங்க ப்ரோ கைஸ் பார்க்கலாம். சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாக்குறீங்க. ஈவெண்ட் மேட்ச் கூட ஸ்மார்ட் டச் ப்ரோ ரொம்ப கேவலமா பண்றானுங்க. ஈவெண்ட் அது கன்ஃபார்ம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. உண்மையாமே ஏதாச்சும் மொபைல் ப்ரோ ஒரு சில பேர் ஓகேன்னு வருவானுங்க. இங்கெல்லாம் வரவேன் பூராமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான். நினைச்சு மட்டும் பாருங்களேன். Toca seguir con la misma intensidad y pronto les llegará una nueva oportunidad. இங்க வரவேன் பூராவுமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் வருவான். ஏன்னா பிளேயர்ஸே கம்மி. அது இல்லாம ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோட வருவானுங்க. மொபைல் அளவுக்கு விளையாட மாட்டானுங்க ப்ரோ. பிஎஸ்னால காசு கீஸ் அப்படி. Para mí el resultado por ahora es justo. A ver qué pasa en la segunda parte. Pues sí, así será desde uno de los puntos de vista. Sí, y ahora la arenga va a ser totalmente distinta en consecuencia. El Sonan Belmare está bien a gusto con esos 2 goles en cabeza. ரொம்ப கேவலமா நடந்துக்கிறான் இவன். நான் சொன்னேன்ல இருக்கிறதுலே கேவலமா நடந்துக்கிறது இவங்க தான். மாட்டே இப்போ அடுத்த சீசன்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் போற கேம். அப்ப எட்டோ மாதிரி விளையாடுவான். இவன் மாதிரி விளையாடுவான். La acción empieza de nuevo. Hola. Menuda jugada se ha marcado. Corta la defensa una y otra vez. Está haciendo de las suyas por la derecha. A saber lo que trama. Aquí está Johan Cruyff. Intercepta. Brahim Díaz. Javier Zanetti. Y la intercepta. Eso es, se ha posicionado muy bien. ப்ரோ ஓ அவனா ப்ரோ. Maldini. ஐயோ அவன் எல்லாத்தையும் தடுப்பான். Imposible de despistar. ஐயோ ப்ரோ அவன்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரோ ஒரு ஆப்போனன்ட் வச்சுட்டு வந்தான் ப்ரோ. அந்த மேட்ச் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 15 சேவாச்சும் பண்ணியிருப்பான். Pelea codo con codo contra su marcador. Recupera el balón. Xavi. Cruyff. Cruyff penetra la defensa a toda velocidad. Una buena oportunidad de contraatacar. அடிக்கடி தான் ப்ரோ பண்ணி மாட்டிப்பேனே. Thuram. El Sonan Belmare. Tienen 2 tantos de ventaja al comienzo de la segunda parte. El próximo tanto puede ser decisivo. Ahora bien, como consigan el tercero, me parece a mí que esto estará visto para sentencia ya. ¡Qué bien salió al corte! Cruyff, que nos ha dejado una asistencia de gol. Ha quedado patente su enorme calidad. அதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல எப்படி அதை வச்சு நான் மிக்ஸ் அடிக்கிறானுங்கன்னு. நான் நோட் பண்ணேன் ப்ரோ. Avanza muy decidido.
நோட் பண்ணேன் ப்ரோ. நேத்து லைவ் இதுல போட்டுருந்தாங்க. நம்ம Está டிஸ்கார்ட்ல en ese போட்டுருந்தாங்க punto ப்ரோ. en el அவன que வச்சு ya no எப்படி tiene por பிரிச்சு qué arriesgar அடிக்கிறாங்கன்னு lo más தெரியல. mínimo, sobre todo por la ventaja que lleva. Xavi. Cruyff. Allí avanza. El golpeo. Inmenso அவன வச்சு எப்படி descomunal பிரிச்சு அடிக்கிறாங்கன்னு que சத்தியமா iguala எனக்கு la தெரியல ப்ரோ. cabeza. நான் நெறைய Hay que ayudarlo கேள்விப்பட்டிருக்கேன். bien y actuar en consecuencia. அதான். El Sonam Belmar எனக்கு தெரியல ப்ரோ. intenta sacar நேத்து su பார்த்தேன் ப்ரோ. segundo córner. Un corte providencial. Pase bien. Se deshace del balón sin lujos. Messi se mueve por la derecha. Sidor. Balón para Brahim. Menuda combinación de pases para avanzar con la posesión. Messi. Deben finalizar rápido y con puntería. Xavi. Busca el pase al hueco. ¡Chuta! Vaya. No ha sido capaz. அதான் ப்ரோ அந்த வீடியோ டிஸ்கார்ட்ல பார்த்தேன் கௌதம் ப்ரோ. வாங்க Descontento ட்ரிப். después del pedazo de அது pase அது que le han எப்படி ப்ரோ dado. அடிக்கிறான்னு El எனக்கு தெரியல gesto del ப்ரோ. entrenador lo dice todo. யாருக்கோ எனக்கு டிம்பர் கடை தலைவரே உங்களுக்கு எடுத்து வந்துருந்தேன். இந்த மேட்சை முடிச்சுட்டு உங்க அக்கௌண்ட் தான் விளையாட போறேன். நேற்று பார்த்தேன். இது லாஸ்ட் லைவ்ல வந்து பார்த்துட்டு தான் போனேன். உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் டிம்பர் ப்ரோ. 100 பாயிண்ட் எடுத்து விட்டுனா வந்துடும் ப்ரோ. கவலைப்படாது சீதான் ப்ரோ. டிவிஷன் போகிறோமோ இல்லையோ. இது டிவிஷன் 1ல இருக்கேனா சரி கொஞ்சம் கஷ்டமா வராங்களான்னு பார்த்தேன். அதுக்காக விளாண்டுட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல ஓகேவா தான் வரான். ஒரு சில கொடூர பிளேயர் தான் கஷ்டமா வரானுங்க. முக்கால்வாசி நல்லா தான் இது பண்றானு. கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Pues ya உங்களுக்கு vemos எல்லா que டைமும் se அந்த va ஷோ டைம் moviendo வந்து el கவலைப்படாதீங்க banquillo, ப்ரோ. así que va a haber relevo. அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஷோ டைம் வந்துடும். உங்களுக்கு யாருமே கஷ்டம் தலைவர் அப்பெல்லாம் இல்ல. Se fue por banda, será. அதான் அந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். பார்த்து Thuram le da con la puerta en las narices. Georgie Best. பார்க்கலாம். Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Minuto 30 de la segunda mitad. La pelota le llega a Samuel Eto'o. ஏய் Letonia ha tenido una potra increíble. Seguro que el entrenador está orgulloso de esa entrada, ¿eh? No tanto de la forma en la que han reculado. Cruyff. Toda suya y sigan. Filtran la pelota. Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota, pero al final no ha tenido opción de remate. Golpea. Ha ido entre los tres palos. Uf, no sé yo si esa forma de proceder es la mejor si quieres darle un vuelco al marcador. Pelota larga. Bien interceptado. Bebeto. Pase al hueco. Buen trabajo. ஏன் பண்ணாதடா வேற. அப்பதான் ஏமாறு. Puede ser. Le pega a portería. Y aparece para despejarla. Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa. Saca ese balón. Ha entrado a destiempo y le pitan falta. நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. பாக்ஸ் வெளியே நல்லா இருப்பானோ. ஐயா the 100. Substitution on the field. Number 9. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Number 11. Johan Cruyff. Bueno, está claro que ha conseguido centrar, pero el Messi. resultado no ha sido el mejor. Going on the field. Eso va a fastidiar mucho al técnico, demasiado predecible. ¡Prueba el disparo! Seydorf. Number 18. Sola. Entra el balón.
யாரு ப்ரோ? Neymar. Beckenbauer. பாருங்கப்பா நீ. டோன்ஸ் பாய் 2 Ahí ஐடியில está. Es el final del partido. Y se llevan el resultado que tanto buscaban. Una dosis de realidad, calidad en ambas áreas y tarea ப்ரோ colectiva அது que ஒண்ணு ப்ரோ அது completa un trabajo அதுக்கு bien அதுக்கு hecho. வேற இது ப்ரோ நான் Bueno, டைரிக்கு ஒரு Julio, ஃபார்மேஷன் coméntanos cómo has visto. இதே பாருங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஐடியில வந்து நான் வேற ஃபார்மேஷன் அந்த சினர்ஜி செட் ஆகல பாஸ் பாய் நான் விளாண்டு பார்த்துருக்கேன் செட் ஆகல ஏன்னா இதே ஃபார்மேஷன் நான் ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட்ல விளாண்டு பார்த்தேன்னு வரவே வராது இப்போ இதுல வேற வச்சிருப்பேன் அந்த இந்த அதான் ப்ரோ ஸ்மார்ட் ஆச்சு அதுதான் தெரில இளஞ்சலி ப்ரோ நீங்க அந்த நீங்க இப்ப 4-2-2 ப்ரோ அந்த ஃபார்மேஷன்ல லைட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த பிளேயர் வந்து எந்த பொசிஷன் 2 கேம் விளையாடுங்க பாஸ் பாய். எந்த பொசிஷன் எங்க ஓடுறான்றத மட்டும் நான் அப்படிதான் எப்போதுமே விளையாண்டு பார்ப்பேன். இந்த கிளாசிக் நம்பர் 10 ஆனா பொசிஷன வச்சு கேம் இப்போ ரைட் எங்க ஓடுறான்னு உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு அப்ப கேம் ஈஸியா இருக்கும். நீங்க அந்த இடத்துல பால் போடலாம். அதுதான் மெயினான விஷயம். வந்து பிளேயர் ஓடுறான்னு நமக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா கன்ஃபார்மா இந்த சிஎஃப் ப்ரோ நான் பார்த்தேன் ப்ரோ நல்லா இருக்கு நிறைய இதுல செக் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றேன். ஃபார்மேஷன் யூஸ் அப்ப அந்த ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்ப செகண்டரி ஃபார்மேஷன் யூஸ் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் கிரியேட் பண்ணி வைங்க. அப்ப அது நீங்க விளையாட அது செட் ஆயிரும் கன்ஃபார்ம். ரொம்ப ரேர் ப்ரோ. ரேர் ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்பின் போறீங்களா கன்ஃபார்மா ஃப்ரீயா கிடைச்சா ஒர்த்து தான். ஃப்ரீயா கிடைச்சா ஒர்த்து. பட் ஆனா ஸ்பின் தான் வாங்காதீங்க. ஃப்ரீயா கிடைச்சா நீங்க கிடைச்சா ஜாலியா விளையாடுங்க. நல்லா தான் இருக்கான். ஜெயிக்கறதுக்கு தேவையான என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. பாருங்க ஜம்ப் எல்லாமே இருக்கு. அட்டாக் அவர்னஸ் வேற. அதனால நீங்க ஃப்ரீயா கிடைச்சாங்கன்னா ஃப்ரீ அப்புறம் ஏன் வரும் ப்ரோ இனிமேட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. அக்கா இவன் கிடப்பான வரும் ப்ரோ ஆர்வம்ல நான் முன்னாடி எட்டோ வந்தா ரூமணி தான் பாருங்களேன் இவர் அக்கௌண்ட்ல என் ஃபார்மேஷன் அக்கௌண்ட் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு அபுபாய் வச்சிருக்க அக்கௌண்ட் மாதிரியே தான் விளையாண்டேன். பட் ஆனா செட் ஆகல. சுத்தமா செட் ஆகல. அதனால என்ன பண்ணேன்னா போயிட்டு இவர் ஐடியில இந்த அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணேன். அக்கௌண்ட்டை எங்க எவன் ஓடுறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப கரெக்டா இருப்பான். விடுவான். இப்ப நமக்கு அவன் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். அதனால நான் கரெக்டா அவனுக்கு பால போட்டு இவருக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் தான் செட் ஆச்சு. போலாம் நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. 100 உங்களுக்கு ஒரு 2000 காயின்ல கிடைச்சிச்சுன்னா நல்ல கார்டு ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். ரேட்டிங் வந்து ரேட்டிங்ல இருக்கும் விஜய். அதனால உங்களுக்கு பிரச்சனை கார்டு போங்க நல்லா தான் இருக்கு. அப்படி இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கார்டு வேணும்னா வேற கார்டு இருங்க வேற கார்டு வரும். பாருங்க பகல சாட் அப்படியே லைக் ஹாய் ப்ரோ திவாகர் ப்ரோ வாங்க வாங்க.
தலைவா 6000த்துல இருக்கேன். வேர்ல்டு வைட்ல நம்ம தான் 6000. 1000த்துல நம்ம ஆளு. போலாம். இந்த பேக்லயும் எனக்குல தலைவா உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் இது ஓய் அவர் அக்கவுண்ட் அளவு ஓபன் பண்ணோட்டி நீங்க 6000 பேக் மேக்ஸிமம் 6000 பேக் ஆனா ப்ரோ ஒரு 3000 காயின் ப்ரோ 3000 காயின்ல 3000 காயின் ஒரு 150 பேக் வந்து ஓபன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஒரு பிளேயர் கிடப்பான் அது கன்ஃபார்ம் ப்ரோ என்னன்னா இப்போ வரைக்கும் கன்ஃபார்மா கிடைச்சிட்டு இருக்கான் ஒரு 3000 காயின் வச்சீங்கன்னா ஒரு 3 பண்ணி பாருங்க கன்ஃபார்மா ஒரு பிளேயர் கிடப்பான் ஆனா அவன் நினைக்கிற பிளேயர் கிடப்பானன்றது What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. And the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, we're on the way. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Maldini so regal? Well, I think the fact that he almost never had to make a tackle says it all. He just doesn't need to. With him, it's all about anticipation, positioning, and reading the game superbly. There's very few who are able to do that at the highest level like him. Big chance! But he's left disappointed. Ratchaburi with the corner, there first. Bro, 700 1000 ரூபாய் கொடுத்தோம் 1000 ரூபாய் ஆமாம் Impressive jump. And now a sudden chance to counter. Oh, now here's an interesting matchup. Messi looking to pass their way up, and the shot. It's run loose. Who's going to... Oh, he's been caught napping. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's managed to get free. Forward it goes. It's an inviting-looking ball, that. Oh, that's a key interception. And it's Ronaldinho. And the finish! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's been taken short. Crosses it in. He leaps for it. They've got to be quick to recover this. Ratchaburi have the chance to go the other way. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Rodri. Ratchaburi are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. And the shot! Oh, that's He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. Shot could be on.
Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's taken out. That'll be a foul. iPad bro under காயினுக்குலாம் எது bro under காயின்லாம் ரொம்ப ரேர் அக்கீல் கிடைச்சா எல்லாம் வாய் உண்மை கிடைக்காது ப்ரோ 1000 காயின் 1000 காயின் ஸ்பின் கண்டிப்பா லக்ல இருந்தா ஒன்னு கிடைக்கும் Substitution on the field. Number 13. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Pirlo is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Rijkaard. Messi. Now it's Pele. Messi. Messi is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Messi. He has found the way through. That could spell trouble. He's having a shot! Goal! That was a given. It always was. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. Ratchaburi have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few... Oh, shooting chance! Loose ball now, and there's... Oh, what has happened here? Well, here's a man adored by many, even deified by some. The ball has bounced loose now. Maicon crosses it in. OK, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Messi. And it's Messi. And he is deftly away. Expertly cut out, really nicely done. Nicely weighted ball. Shoots! Just not quite happening for him just now. Oh, they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Hi bro, Samuel, guys, follow the channel like. Pele. Pele. Pirlo can see things others simply cannot. Pele stood his ground strongly. Bit of an appeal, but nothing doing. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ronaldinho. Pele. There will be 1 minute Pele! added time. And a neat finish. They have hauled themselves right back நண்பர்களே into பாருங்க it. சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு Well, they were பாருங்க starting to பார்க்காதீங்க look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Gorgeous, just gorgeous, just to have the audacity to do it. Well, he had time to weigh up the fact that the keeper was vulnerable, and he duly lobbed him. அவருக்கு அதனால தான் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மேட்டாக் ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் நண்பர்களே பார்க்கலாம் சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்போ என்ன Substitution on the field. Number 23. Ratchaburi have turned to their bench and we're going to have a substitution. We're looking at a different game now. Well, the whistle's gone and that's it for the first half. Well, the glass is either half full or half நண்பர்களே empty. பார்க்கலாம் சேனலை Either அப்படியே side லைக் getting பண்ணிட்டு பாருங்க truly to நண்பர்களே impose கொஞ்சம் themselves, and it's level pegging at half time. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க We கைஸ் reach the halfway point.
Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. And so the action is resumed. And that is a little undercooked. And Messi! Goal! அது Well, நடக்கும். whenever he reminds us of his wondrous skill Bro, இன்னைக்கு ஒரு it's Wednesday-க்கு usually division something one போயிட்டேன் very bro. ஆனா memorable or even unforgettable. மேபி இன்னைக்கு நல்லா We'll இருக்கும் ப்ரோ. certainly சர்வர் remember நல்லா that one. இருந்திருக்கும். And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Ratchaburi are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing. Peter there. Checa. A few seconds was all it took for them to Peter convert Checa a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Ratchaburi are looking to go forward now. And this is Azar. Turan. Pirlo is always scanning the pitch for targets. What? Maicon. வதைக்கிறான் ப்ரோ லிட்டரலா. And it's Azar. And this is Eto. Oh, good ball. So can they find a way to turn around this deficit? Ronaldinho. Good running, strong and purposeful. Can he get away here? Oh, that pass isn't the best. Messi, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, good-looking ball. Just about up to the hour now. Oh, he's felt that, hasn't he? Some excellent tackling here, and that one a perfect example. That's an imaginative pass. Ronaldinho, who's set up one goal so far. And here's Azar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now that looks a decent ball. Napoli Turan. really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. He's got away. Messi. Now there's a fine ball. And he shoots! Well, that is commitment. ப்ரோ to என்ன the அடிச்சாலும் cause. அவன் போக மாட்டேன் இந்த பாலு. கேஸ் பார்க்கலாம், சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்களா நண்பர்களே? பிளாஸ்டர் Substitution on the field. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. Replace him is number 9, Aubameyang. And now they can Substitution. spring out of defence. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's in a great position here. Aubameyang is, of course, well known for his dancing feet. Looking to play him in. Oh, super find. He's found a way through. Neymar. Ratchaburi surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Oh, no, that was never going to make it. Neymar.
Neither of these two want to come off second best. Rijkaard cuts out the pass. Just eases him off the ball. Pepe ഇങ്ങനെ And this is Hazard. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. And it's made its way to him. Gullit. Chance, surely! And it's come back out to him. It's a goal! A 2-goal lead, and they're firmly in கொஞ்சம் control. அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ப்ரோ. And he's only too ஜெயிச்சா grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Ratchaburi go up by 2 and are looking good. Yeah, I can. Tries one from range. ஆஹா காடுங்க. Oh my word, that ஏன் ப்ரோ அதாடி இவ்வளோ மேலே ஜம்ப் something. He's got himself. அல்ல ப்ரோ இது கேம் லைட்டாக அடி இல்லை ப்ரோ இப்போ தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன்ல அதனால And what a அடிச்சுதான் clever அடிச்சுதான் swing இருப்பானு. out here. Pressure, what pressure? He feels none of it. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I think he'll go away feeling pretty good about that one. There will be 3 minutes added time. A shift in momentum, perhaps. And it's Messi. Icon is looking to influence the game from out wide. Messi. If they want to counter, they could do with more speed. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Skillfully cut out. And that is that. Abi அடிச்சு உள்ள போனதே ஏதோ லக்கியோ. Could have won on another day, but alas, that wasn't Abi அடிச்சு போவான்னு தான் நினைச்சேன். by the odd goal. கால் ஃபேட்ன்ற So what மாதிரி we've just போயிடுச்சு. seen, Well, Peter, this was probably. அதான் ப்ரோ இப்போ இது மாற்றணும் ப்ரோ. தோத்துரு இந்த 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 தோல்வியை ஃபுல்லாக ஜெயிக்கணும். ஒரு 2 மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அடி கம்மியாக இருக்கும் நமக்கு. அப்புறம் மணி 8 தான் ஆகுதா ப்ரோ? ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி இருக்கு லைவ் போட்டு. என்ன சொல்ல யாரும் ஆஜாதி ராஜன் இவனாச்சும் அடிச்சு ஜெயிச்சாதான் ப்ரோ. well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. ப்ரோ நாளைக்கு பிஓடி யார்? Much on the நாளைக்கா? Who do you think this turns on? ப்ரோ Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but Tries a shot! ஏய் Superb goal! well, once more, Come it's on. in, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. நாளைக்கு பிஓடி கன்ஃபார்மா அர்சனல்லேருந்து வருவானுங்க ப்ரோ. A real wow moment. நான் இந்த வாரம் மேட்ச் பார்க்கல ப்ரோ. மேட்ச் பார்த்தா யாரையும் சொல்லலாம். Players in that position, I think, would probably மேட்ச் பார்க்கல. but not this fella.
So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. He shifted it to the flank, Coutinho cross bro. and it's Serginho. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And Bro, he's even managed to cross get rid. Pirlo. Can he get it through? Engages and forces him off the ball. That's good running with the ball. And here's Messi. Oh, it's come loose. Referee's had a good ஃபெர்மின் வருவான்னு நினைக்கிறேன். ஃபெர்மின் நல்லா விளையாண்டானா கன்ஃபார்மா வருவான். பார்சலோனாக்கு விளையாண்டான்ல நம்ம. வாய்ப்பு இருக்கு பாப்போம் ப்ரோ. Header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. It's their second corner of the game. Firm header just off target. Fernandez He did so well there. It's just a shame about the accuracy. He's having a pop. Oh, it's a dumping hit. MNV. So their fourth corner of the game. Oh, good effort. Firm header just off target. That's a really decent chance. Berry. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Ronaldinho. Rummenigge. Always goal side. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to... Real chance! And he's... இப்போலாம் பிளிட்ஸ்கல்ல யூஸ் பண்றதே இல்ல. ஆமா ப்ரோ, பிளிட்ஸ் எல்லாம் அது எப்படி சொல்ல ப்ரோ, அதுக்கு தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணலாம். முன்னாடி மாதிரி ப்ரோ, நான் இப்பவே சொல்றேன் ப்ரோ, ஒரு காலத்துல பிளிட்ஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட கார்டு தெரியுமா ப்ரோ? அதான் பழைய மேட்ச் எல்லாம் போய் பாருங்க ப்ரோ. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that எவ்வளவு are willing கொடூரமா to இருக்கு make the தெரியுமா runs. ப்ரோ? And when you keep plugging away, that will happen. It's starting to look very interesting, this. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. Oh, shooting chance! He's done very well to get to that. பிளிட்ஸ் மட்டும் எப்படி அடிச்சிருப்பேன்னு ஒன்று பாருங்க. பழைய ரீல்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டதறி இருப்போம். எங்க இருந்தா பிளிட்ஸ் அடிப்பேன் ப்ரோ. அப்புறம் அந்த மாதிரி நெஃப் பண்ணிட்டானு ப்ரோ. நெஃப் பண்ணிட்டானு ப்ரோ. There's the delivery. Oh, important interception. And now a sudden chance to counter. அதான். Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And that is headed for terrific effort. இப்பலாம் பிளிட்ஸ் அடிச்சா நெஃப் படுது. அது வேணா சொல்லுங்க. He knows it. That's good play. Plenty of targets in the penalty. கால்ல பிளிட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருந்து அடிச்சாலும் உள்ள போவோம். பிளிட்ஸ் ஆனா அன்ஃபேர் மாதிரி தான் இருக்கும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அப்ப கூட இந்த அளவு கேம் இல்ல ப்ரோ. இப்ப ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கொண்டு வந்தானுங்களோ அப்பதான் ரொம்ப மோசம். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் எப்ப கொண்டு வந்தானுங்களோ மோசமா மாறினதே அப்பதான் ப்ரோ. எனக்கு மேபி நீங்க பாருங்க, ஏன்னா இப்ப இது எடுக்கிறானுங்களே, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபில்டர் எடுக்கிறானுங்களே, மேபி பிளிட்ஸ் உள்ள போக வாய்ப்பு இருக்கு. It's a promising position. Nice control. That's really good defending. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's going wide left. Serginho on a strong run here. Plays it in low. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Vitinha. Oh, no joy this time. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Messi. Decent chance! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Ball's over the line. பிளிட்ஸ் பிளேயர் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டாங்க. அப்பவே பிளிட்ஸ் ஸ்டெப். ஆமா. Corner number 2 then.
பிட்ஸ் எப்ப ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்களோ அப்பவே பிட்ஸ். And now they can spring out of defence. Bumps him off it and wins back the ball. And it's Ronaldinho. Shot could be on. Vitinha. Rodri. That is ended up in no man's land. Now, can they get him away? உடைச்சிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன். Aimed beyond the defence. கவர் நல்லா இருக்கு நல்லா கொஞ்சம். That has not gone well. 5 minutes till the break. Tries to pass it through. Cafu. Over to the right flank. Messi carries the ball down the right. Played in. ப்ரோ டபுள் தான் ப்ரோ ஃபுல்லா. Really nicely done. And here's the chance to counter. ஃபுல்லா டபுள் தான். அவன் வேற பட்டனே அழுத்த மாட்டான், டபுள் மட்டும் தான் அழுத்துறான். Have his name taken. Well, Peter, when you're up against Kabaddi. a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Rummenigge. Cute ball now. How can he reach it? Can he finish? Marvelous goal. ப்ரோ டிவிஷன் 1 போனதே டார்பிக்காக. ப்ரோ டிம்பர் அவ்வளவு நல்ல கடா ப்ரோ. நான் ஆர்சனல் மேட்ச் பாப்பேன், பட் ஆனா டிம்பர்லாம் நோட் பண்ண மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு நோட் பண்ண மாட்டேன், அவ்வளவு தெரியாது நமக்கு. பிளேயர் வச்சு perfection. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to நல்லா மேட்ச் பாவம் போல இருக்கு. யார தூக்கிட்டு வந்தா இந்த வாரம் ஏகார்ல இருப்பானுன்னு தெரிஞ்சிருக்கான் அவனுக்கு. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seats. And all of a sudden, things are looking pretty rosy. So there was the first half. Oh, what a half, Peter. What a half. It really has had a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. இப்போ மொபைல்ல டிவிஷன் 1 போனா தான் டிம்பர் தருவாங்களா இல்ல தர மாட்டாங்க? எப்படி அந்த மாதிரியா? So let's get the ball rolling. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Serginho is one whose deliveries we all know about. No way through. Messi. A lot of space ahead of him. Upamecano did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That has been cut short. Vitinha, lovely pass, but can he get there? And he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Van Dijk wins the duel this time. Looking to play him in. Messi. He's picked his way through. Cross defender Abulo, on the anda. goal line for a corner. அதான் They're up to 5 corners. எக்ஸ் பட்டனே அழுத்த மாட்டான் ப்ரோ. ஓ அப்படியா? Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Ronaldinho, he's found a way through. Oh, he's been caught napping. And the shot! And that's a sharp finish. A 2-goal lead and they're firmly in control. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit... Takes a shot! And the assistant referee rightly gives him... இந்த கடத்தில இருந்து அந்த கடத்திக்கு விடுறான் ப்ரோ பால. அப்படி எப்படின்னு தெரியல. 60 minutes played. Serginho is sporting a guilty look after that. Well, that's down to Ibrahimovic! என்ன ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டார்ல என்ன Every தெரியல. bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
Right card. Neither of these two want to come off second best, and that's gone loose. He's shifting through the gears here. And again, he's sorted that out terrifically. And it's Serginho. Pirlo is always scanning the pitch for targets. In by... And the finish! He's bounced back off the post. 1 million ரேங்க்ல இருந்தா டிம்பர் கொடுப்பாங்க ப்ரோ. கொலாமி நம்ம. ஓகே. So time for change. அப்ப 1 million குள்ள போயிட்டீங்களா? 1 lakh குள்ள போயிட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. பாருங்க 5 டவர். ப்ரோ டோர்னமெண்ட் ஆல் என்னாச்சு? பல வீசி தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நண்பரே. It's a good 35 yards out this. Missed by a fraction. Maldini gathers from the goal kick. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And it's Messi. Ronaldinho on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. His appetite has been brilliant, and he totally merits a third. He looks a really hungry player right now. ப்ரோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஜாயின் பண்ண முடியாது? ஆமா ப்ரோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ. நம்ம டோர்னமெண்ட்டே நம்ம பசங்களுக்கு தான். ப்ரோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஆமா. உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 4 பேர் தேவை. நீங்க ஒண்ணு வேற யாராச்சும் ரெடி பண்ணலாம்னு பாக்குறேன். யாரும் நேத்து கேட்டாங்க ப்ரோ. Van Dijk proves too strong. Half an hour gone in the second half. Threads one in. Baresi makes the interception. They've got to make this nice and quick. ஆனா எங்க டிஸ்கார்ட் இல்ல. தலைவா டிஸ்கார்ட் வேணுமே. He is through here. என்ன வீட்ல வைஃபை யூஸ் பண்றீங்களா? Willing running on one side, dogged defense on the other. It's a pretty loose pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi ventures forward. அப்ப நீங்க கொஞ்சம் வசதியா இருப்பீங்க. எனக்கு டிஸ்கார்ட் டவுன்லோட் பண்றீங்களா? Ronaldinho did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's a little off target. De Bruyne. Nicely weighted ball. That's going in strongly. Little doubt. டிஸ்கார்ட் பண்ணோம். எப்போ டோர்னமெண்டா? என்னடா அது? டோர்னமெண்ட் வந்து இன்னொரு ஆள் உங்களுக்கு இப்ப நீங்க டெய்லி நம்ம லைவுக்கு வருவீங்க. அதனால உங்களுக்கு ஒரு ஆளை மட்டும் புடிச்சு போறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ப்ரோ எங்க ப்ரோ எல்லாரும் ப்ரோவா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க தெரியல ப்ரோ. எப்போ வேணா எது வேணா மாறலாம். கேமுக்குள்ள எப்போ வேணா எது வேணா மாறலாம். அது வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது நம்மளால. Well, the defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cafu demonstrating his defensive quality. நம்மளால சொல்ல முடியாது. And he was quick to react. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, that's well spotted. Cafu looking for the run. There will be 3 minutes. And the number on the board is 3. That's a throw. Don't buy sub. Don't buy sub la morot play. Yaar bro sub na? Right card. That pass isn't the best. Rodri. Yaar bro adu? Looking for options for movement. De Bruyne. And De Bruyne. அப்போ ஏன் எல்லாமே நம்ம பூரா நம்ம மொரட்டு பிளேயர்லாம் இல்ல இப்ப பசங்க கூட யார் ஜாலியா விளையாடலாம் ப்ரோ. இது வந்து ஜாலிக்காக டோர்னமெண்ட் தான். இது வந்து சரி ஏதோ நான் இன்ன வரைக்கும் டோர்னமெண்ட் நடத்தினதே இல்லை. அதனால தான் நான் டோர்னமெண்ட் இருப்பேன். பிளேயர் டோர்னமெண்ட் நடத்தி பார்ப்போம். ஸ்கிரிப்ட் யாருக்கு சாதகமா இருக்கோ ப்ரோ கேம்ல ப்ரோ. இல்ல அது டிவிஷன் மேட்ச்ல தான்.
ட்ரூ மேட்ச்ல வந்து மேபி ரொம்பலாம் இருக்காது. லைட்டா தான் ப்ரோ இருக்கும். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அவங்க ஆன் பண்ணாம இருக்கும். நீங்க வந்து முந்தா நேத்து பீட்டருக்கும் கலைன்னு ஒருத்தரு வெறியான மேட்ச். அந்த மேட்ச் வந்து கடைசில டர்னிங் பாயிண்ட் வெறியா இருந்துச்சு உண்மையாவுமே. அது வந்து யாராலயும் நம்ப முடியல. பாய்ஸ்லாம் செதறிட்டாய்ங்க. ஃப்ரெண்ட்லில எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஆமா, ஆமா, ஆமா. இந்த மேட்ச் வெறியான மேட்ச் ப்ரோ. வெறியான மேட்ச். அந்த மேட்ச பார்த்துட்டு எல்லாரும், "ப்ரோ என்ன ப்ரோ?" அப்படி. ஃபுல்லா எஃப்2பி ஸ்குவாடு, உங்களுக்கு ஏத்த மாரியே பண்ணிருவோம் ப்ரோ. எஃப்2பி ஸ்குவாடே பண்ணிருவோம். கவலைப்படாதீங்க. கொஞ்சம் பிஓடி. இருந்தா பிஓடி இருந்தா யூஸ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான். சரி ப்ரோ. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. ப்ரோ நீங்க டெய்லி லைவ் வரீங்களா? லைவ் வந்தாலே கண்டிப்பா நடத்திருவோம் ப்ரோ. இன்னும் பாஸ் ப்ரோ வேணா ப்ரோ. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ பீஸ்லாம் கேட்குறீங்க? அச்சச்சோ! லைவா? அதெல்லாம் கேட்காது. பாஸ் ப்ரோவும் இதுதான் ஃப்ரீ டூ ப்ளே தான். இருந்தாலும். அத எடுத்து ப்ரோ. நீங்க டிஸ்கார்ட் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணீங்களா? லட்சணேன் ப்ரோ. Well, what a scene we have here. டிஸ்கார்ட் மட்டும் டவுன்லோட் There's a பண்ணிட்டு வாங்க. real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. இப்போதைக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கதே 4 பேர் தான். 4 பேர் இல்ல 3 Build-up பேர் has தான். been fantastic. Now the game itself. இன்னும் பிளேயர செலக்ட் பண்ணணும். 16 பேரு. So that's got things 16 underway. 8 பேர் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Alisson. He's an excellent shot stopper, Peter, first and foremost. But he's just as good at creating chances as he is snuffing them out. He can spread the ball out quickly to both wings, whether it be with an accurate long pass or a quick throw. And that places him in the top order of the world's keepers. Yes, getting the best out of him will count for so much. Raul. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Defending here is really tight. That is good. And Messi! Messi! Oh, that is beautiful! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Napoli are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Finding themselves unexpectedly behind. Baresi. No, not quite on the same wavelength. And it's Messi. Messi, a dangerous raider down the right-hand side. Messi going face-to-face with his great rival.
Wow, look who's involved. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Ronaldinho. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Kukçu. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Raul threads one in. And the finish! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. And it's Chouameni. Oh, that was vital. They need to play this quicker in transitions like this. Messi. This is promising. Kukçu did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Raul. Oh, just skips past his man. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. The message is clear, none shall pass. Messi, looking for options for movement. It's run loose here. Great vision. Belletti. Kukçu. And it's Neymar. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ronaldinho. Ronaldinho. Raul. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He won't be happy with that one. Oh. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Messi. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Chance! Oh, this looks sharp. Belletti. bro, சாப்பிட்டீங்களா? Pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Driving. Ronaldinho! He's done very well to get to that. Ronaldinho is offering a right smile there. Thuram. And it's Messi. Messi. Nice control. பக்கத்துலயே நெய்மார் நிக்கிறான் பா. The whistle goes for half இங்க time. இவனை தாண்டி தொறாம தாண்டி ஓடுறேன். Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How's the first half compared with your expectation? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Goals, goals and more goals. That's been the story of the half. The teams separated by the tiniest of margins at the break. Attenzione, un cambio. So right back into the action. Hello? Napoli can do themselves a massive favour by grabbing another one here. It's a promising position. Oh, such a clever touch. Good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
Ronaldinho. Pass is coming off in quick succession here. ரைட் கார்டை தூக்கிட்டு வந்துறானுங்க ப்ரோ. Neymar. Kukçu. So that looks a decent ball. Nice interception, well timed. So what can they make of this? That is good pressure, just hounded him off it. Oh, easy pickings there. Probing pass. Rijkaard. Kukçu. Aims beyond the defence. That is a brilliant interception. Being still separated by the game's only goal. Now it's Pele, and he's got the beating of his man. Now looking towards. டவுன்லோட் பண்ணி அது இந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, நான் லிங்க் போறேன். Kukçu is the team's great visionary. Can he get on the end of this? Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Neymar is herring after that one. And that has put paid to that. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Now it's Raul. Nicely weighted ball. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Neymar. It's Neymar! 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 One of a type. He's brilliant. About as smooth as it gets. They have pulled themselves back into it. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Passing is crisp and sharp. Oh, that's superb. Ronaldinho, the specialist in tearing teams apart. Now it's Messi. Now it's Raul. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Kukçu. Chance here to counter. Now it's Raul. Tries to pass it through. Messi. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Can he finish? And he's following up. And that's a... Hi bro, வாங்க bro, JB Edits. Welcome bro, welcome. ஒருத்தன் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் ப்ரோ, போட்டுக்கிட்டு மட்டார திடீர்னு இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். ரெடியா இருக்கு bro. He would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. bro, சாப்பிட்டீங்களா bro? JB Edits bro. அவர் பேர் சூர்யா bro, சாப்பிட்டீங்களா? Substitution of the game. Well, this is what we've been waiting for. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. All the way back. bro, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? நான் எப்படி லைவ் முடிச்சிட்டேன் bro. Neymar powering forward here. Neither of these two want to come off second best.
ப்ரோ பார்த்தேன் ப்ரோ நெட்ல Show ஒண்ணுமே here, but ultimately there was no way through. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, it's a great ball here. Napoli nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Now it's Neymar. Neymar. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Raul. And that's a simple one ப்ரோ for எனக்கு நாளைக்கு என்ன கார்டு ப்ரோ வரும் நைட் There'll be a minute of stoppage time. இல்ல நாளைக்கு அதான் தலைவர் எனக்கும் தெரியல That's கார்டு well எதுவும் spotted. And we're done. கார்டு வந்து கன்ஃபார்மா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ கன்ஃபார்மா என்ன கார்டுன்றே சொல்ல மாட்டானுங்க Great game of football. A real ride that இப்போ டம்மி கார்டு தான் விடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி நாளைக்கு ஷோ டைம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ Well, how will we look back on that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a கன்ஃபார்ம் நாளைக்கு ஷோ டைம் தான் football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. இப்போ டிஸ்கார்ட் லிங்க் அந்த எல்லாமே நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாளைக்கு ஃபுல்லா வரது ஃபுல்லாமே ஃபேக் நியூஸா வருது ப்ரோ அதனால தான் எதையுமே சொல்லல ப்ரோ நாளைக்கு நியூ லிங்க் அப் மேனேஜர் வர அது வேணா வர வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ நைட் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா ப்ரோ நைட்டு ட்ரை பண்றேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் வச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ தான் இருக்கேன் நம்மள்ட்ட நைட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எது நடக்குதான்னு ஜாபி வந்து இது செல்சி போயிட்டான் போல தலைவன் பொய்யா சொல்றானுங்க ப்ரோ பெக்க இங்க என்னென்னமோ சொல்றானுங்க ப்ரோ எதனாவது இத்து போன நியூஸா சொல்லியிருக்காங்க So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The வரதுலாம் ஃபேக் excitement நியூஸ் ப்ரோ already palpable. And the mood கொனாமிக்கு நாளைக்கு என்ன கொனாமி கூட is நாளைக்கு என்ன a விடுவாங்க perfect என்ன ப்ரோ ட்ரை ambience for the பண்ணுவோம் இதை central எடிட் ப்ரோ characters ப்ரோ உண்மையா சொல்லவா to perform. உண்மையா சொல்லவா நீங்க பிசி அப்லோட் பண்ண குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் ஆனா சரி ப்ரோ பண்ணிடுவோம் ப்ரோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னா And ஓகே that gets things பண்ணிடுவோம் running. Well, Olivier Giroud seems to have spent his entire பண்ணிடுவோம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ career 5 being நிமிஷம் வேலை underrated, Jim, but there must be a reason he's been a mainstay at both club and international level. Well, his record in important games, Peter, speaks for itself. And okay, he's not going to bang out 30-plus goals in a season, but he contributes so much with all the other things he does in and around the box, whether it's holding up the ball, his one-touch layoffs. And he's a hard worker too, isn't he? He is, absolutely. His work rate's second to none. Conte, Pele gets a foot in here, and it's Messi. Messi going face to face with his great rival. And they're quick to get it back. டபுள் டச் பண்ணு Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Giroud. Ribery. Now it's Neymar. ப்ரோ தேவராஜ் ப்ரோ வெல்கம் Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. கண்டிப்பா ப்ரோ அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ நீங்க நைட் எடுத்துட்டு காலையில அப்லோட் பண்ணுங்க Pretty cagey early on from both sides. Ribery touches it back. எப்பொழுதுமே நான் பிசி இல்லாம காசு அப்லோட் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ பிசில அப்லோட் பண்றதுக்கு Robson. பரவாயில்ல ப்ரோ Nice bit of என்ன skill, என்ன இது and he's away. Takes aim Yeah, and do that. crosses. And here's Ribery.
Ribery will not want to lose out here, not against this opponent. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And Messi! And it's a goal! bro. Bro, tomorrow என்ன அப்டேட் ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. ரீச்சே கிடைக்கல. konami குஞ்சுக்குள்ளே வச்சிருக்கான். konami லைட்டா கூட நவுத்த மாட்டறான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஃபார்மேட்? How does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to. ப்ரோ ரெண்டு மூணு கார்டு வந்து அனாயிங் கார்டுனா அது ஒரு கார்டு ப்ரோ. கார்டு நம்மள்ட்ட இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். And the counter is on. And he cuts out the supply. And this is Neymar. And it's Zanetti. Looking for the run. He's onside. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Robson. And this is Giroud. Brilliantly cut out. Pass somewhat off target. And it's Hullet. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Pirlo. Now it's Ronaldinho. Ronaldinho. Can he get on the end of this? There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Ronaldinho. And this is Pele. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. குரூட் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கான். குரூட் அவ்வளவு ஹைட்டா என்ன ப்ரோ? And this is Neymar. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And there's green grass ahead of him. Pele unable to make it happen for all his good intentions. And he's managed to get free. He'll try to keep this alive. Now, what about a counter-attack? Knocks it into space. That looks a cracking ball. அப்டேட் இல்ல மெயின்டெனன்ஸா இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. ரெண்டு எதனா ஒண்ணா. ஒரு ரைட் கார்டு இவ்வளவு காசு. Have an option with him. Now it's Neymar. Half-time getting close now. Ronaldinho. And he's got away from it. Ronaldinho! And that is certainly not what he had in mind. 3 2 3 4 கோல் மிஸ். டான்ஸ் எப்படி விடுதுன்னா வட்டி தான். நல்லா எடுக்கறான் ப்ரோ. Oh, there's a probing ball. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He has found the way through. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, he's looking at the referee. And that signals the end of the குரூட் நல்லா எடுக்கறான் ப்ரோ. ப்ரோ யார் ப்ரோ? shortage of industry or ஊஸ்ரா வாங்க வந்துட்டாங்க ப்ரோ. inventiveness perhaps the only things lacking. குரூட் என்ன ப்ரோ ரொம்ப ஹைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கு. குரூட் என்ன கதனா? Well, I think it's a case of so far. இன்ஸ்டால பாருங்க என்ன பிளேயர்ஸ் இருக்கு. ப்ரோ அதெல்லாம் ஃபேக் நியூஸ் ப்ரோ. கண்டிப்பா ஃபேக் நியூஸா தான் இருக்கும். ஓ ஈ ஃபுட்பால்னு சொல்றீங்களா? So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. ஒன்னு லெவன்டாஸ்கின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு மேல கை தட்டறனால அது லெவன்டாஸ்கியா கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மேபி இருக்கலாம். ஏன்னா லெவன்டாஸ்கி வேற பார்சலோனா விட்டு போறான்ல. வாய்ப்பு இருக்கு. மத்த யாருமே தெரியல இவர மத்த ரெண்டு. ஒரு நிமிஷம். So the action resumes.
Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. They've got to make this nice and quick. And he's had it nicked away. Conte. Neither of these two want to come off second best. Oh, good read. That was well played, well stopped. That's a look and plays it forward. That is good alertness. Time and again they are repelled. Ronaldinho. ஆகலையாடா Robson is a player who barely needs an invitation to shoot. Lovely bit of skill. A hefty challenge, but fair enough. Well cut out, no margin for error there at all. It's Neymar! Now then, the ball's come loose. It's a good run he's making out on the left. ஐயா Won't சிவமே be happy with that one. That's Hey, a good சாப்பிட்டியா? run down the left. நாளைக்கு இது பிஓடி என்னன்னு தெரியுமாயா உனக்கு? And it's Ribery. Still just a single goal Hoorah. between the sides. Looking for options for movement. Takes the shots. And he Ada. can't finish. யோ Very good running now. இவன் எங்கண்ணா Always பிடிச்சா? got chances with that kind of movement. di quest'oggi è di 80.607 Oh, spettatori. And it's made its way to him. Pings in across. Getting up there. And he looked every ரொம்ப bit புஷ் reassured பண்றானுங்க keeper கொத்தா there. Giroud really must be thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. வணங்க ப்ரோ வாங்க 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 மஜனு ப்ரோ வெல்கம் That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually அடப்பா just get that little எல்லாம் இதுல இருந்து ஒரு பையன் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்த ஒரு பையன் மொட்டு மட்டி திடீர்னு முட்டிக்கிட்டு கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மட்டி திடீர்னு முட்டாங்க ஆனா கொடூரமா ஒரு கோல் எடுத்து Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Ribery, of course, a dribbler of outlandish ability. Messi. Rummenigge. மாம்சம் சொல்றா Ribery. Zanetti. ஐயா ஆமா மாம்சம் திரும்பி வா கூப்பிடணும்னு கால் பண்ண நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் மறந்தே போயிட்டேன் Facing up to his adversary. This மாம்சம் வீட்டு சைடு வந்துட்டா மாம்சம் சரி அதான் கால் பண்ணேன் சரி ஓகே அப்படின்னு நானும் வந்துட்டேன் நீ குளிச்சுட்டு இருக்காங்க நல்லா சரி ஓகே எதுக்கு Just eases him off the ball. எங்க சும்மா தான் மாம்சம் Made into space. தேங்க This looks promising. Nicely weighted ball. Oh, he's got that. அதான் சரி பார்த்துட்டு போலாம் அப்படின்னு வந்தேன் So a வாடா வாடா சஞ்சய் chance now from 12 yards. This for genuine comfort. That is some save from Khan. Oh, once the save was made, the change to both mindsets could be hugely telling now. Tries to pass it through. Delivers with whip. Neymar wins the decent chance. Maldini gets it clear. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Dunk spots it and intercepts. Neymar. He might be in here. Shapes to shoot. And that could come back to haunt them. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment.
Sostituzione di giocatori. Numero 11. Toulouse have their Numero second 21. corner now. Pirlo. Numero 23. Ronaldinho. Numero 15. Numero 20. Messi. Lasciano il campo per il numero 25. Il numero 8. Still just that single goal and we are nearly done. Neymar. And now they can spring out a defence. Il numero 5. Cambio di giocatori. Rijkaard does really well to win the ball there. Oh, easy pickings there. And it's Ronaldinho. Lovely pass. Shoots! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Dembele! And that is doing no harm at all. Now it's Cantona. And this is Neymar. Cantona. Mateus. I think we're just about... That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ronaldinho knocks it out wide. Now who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping. And the finish! It's a goal! We thought they were done, but never say never. He knows it's taken a big and... Referee looks at his watch and blows his whistle. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out... சொல்லுங்க ப்ரோ, ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. பாய் எழுதியா அறியா ஒரு நிமிஷம்யா. ஸ்கிரிப்டா போட்டாங்க. அப்படியா சிவமு? இப்படி கடைசி நேரத்துல இப்படி மைனஸை போட்டானுங்க. அவனும் மூச்சை போட அவனும் மூச்சா போட்டாயா? என்ன அப்டேட் டுமாரோ? அப்டேட்லாம் ஒன்றும் இல்லையா, நார்மல் அப்டேட் தான். அவனும் மூச்சா போட்டான் கடைசியில், முடியல அவனால. ப்ரோ டிஸ்கார்ட் நேம் வந்து ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. இளஞ்செழியன் ப்ரோ, ஜோன்ஸ் எஃப்சினே இருக்கும் பாருங்க. ஒரே காமெடி தான் நாளைக்கு. ஆனால் ஸ்மார்ட் அசிஸ் அப்டேட் நாளைக்கு இல்லை சிவம், இனிமேட்டு தான் வரும். யூஓடி என்னன்னு தெரியல. யூஓடியே போட மாட்டாங்கயா, தேவையில்லாத நியூஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பரப்புறது பூராவுமே ஃபுல்லாக ஃபேக் நியூஸ் தான்யா, ஒரு ஒரு உண்மையான நியூஸ் கூட கிடையாது. ஆமாம் ஆமாம், ஃபேக் நியூஸ். உடம்பெல்லாம் வலிக்குது. அப்பாவே காணோம். அப்பா என்ன கேரளாலேருந்து வந்தாரா என்னன்னு தெரியல. கேரள குட்டி வந்தாரா என்ன, மெசேஜை மட்டும் போட்டாரு ப்ரோ அப்படின்னு. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. एक न्यूज़ है. There's the whistle.
Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago. Tries a shot! Big moment! Massive goal! இந்த மேட்ச் இப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோலை போடுறேன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆமா 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 கேரளா குட்டியோட என்ஜாய் பண்ணி And he stuck it கேட்டேன் away மெசேஜ் as if பண்ணலையா பார்த்துட்டு laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. பார்த்துட்டு மெசேஜ் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல ப்ரோன்னு மெசேஜ் அனுப்புறேன் மெசேஜே பண்ணல Now the referee is keeping his அதுக்கப்புறம் நீ கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ப்ரோ ஆஹா Talk சூப்பர் about சூப்பர் being அப்படின்னு caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there. பாய் அவ்வளோதான் Although மறந்துட்டாருன்னு it's நினைக்கிறேன் painful. எனக்கு தெரிஞ்சு So, power or guile? பாய் What's it going to be? மறந்துருப்பாரு An opportunity then to pull clear here. ப்ரோ ஒரு மாதிரி Good ப்ரோ running, strong and purposeful. Not the most accurate pass. And he could have done himself a Bro, massive ஒரு favour by just lifting bro, his உதவி head சொல்லுங்க up bro. there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. ரெண்டு He's shifting through the gears here. Pele has been caught there. It's a foul. Oh, it's not taken him long. And that's ப்ரோ gonna சொல்லுங்க be ப்ரோ a ஒரு goal உதவி kick. Disappointing, very Ooh. disappointing. He's cynical as it comes. அடிப்பேன் Not much doubt about who's going to take this one. Looking to widen எங்க the இருந்து gap அடிச்சா உள்ள even போகாதே. further here. ஐயோ ரொம்ப ஹைட்டா வச்சிட்டேன்யா பூச்சியா Oh, brilliant stop from Inigo's again. அது ஒரு மாதிரி வீக்கான இடம் மாதிரி இருக்கு உங்க டிஸ்கார்ட் லிங்க் மட்டும் ரீசன் அந்த பண்றேன் To turn down the challenge, ஒரு isn't it? நிமிஷம் And he's forced to பாட்டி go எடுத்து back. பண்றேன் Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Pele. Oh, played right into his path. Real chance! அது So வட்டி just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. No, that's been intercepted. And it's Ronaldinho. Pele. Pele going face to face with his great rival. ரெண்டுமே டான்ஸ் Shot, surely! மூணாவது நாலாவது வாட்டி And kept எத்தனை out சான்ஸ் by மிஸ் பண்றேன்னு the பாருங்க most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. ப்ரோ போட்டிருக்கேன் ஜாயின் Played பண்ணி it short. Thuram. Defending in numbers, sharp and uncompromised. திரும்பி ஒரு சான்ஸ் He'll fancy himself from here. And this the perfect opportunity to create. Messi! யோ என்னயா Doesn't look too happy with that. இவங்க வச்சு அடிக்க முடியல Snatched at that a bit, even though it was quite close. அதுல அந்த ஹைட்டா இருக்க மறைச்சிட்டே இருக்காங்க மூணாவது வாட்டி விட்டேன் நண்பர்களே Ronaldinho. Now it's Pele. ரொம்ப கட் ஆயிடுச்சு இல்ல இல்ல அந்த ஹைட்டா இருக்கவங்க ரொம்ப மறைச்சிடுறாங்க And that pass just didn't quite work. Rijkaard is the team's great visionary. அதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க Can he get on the end of this? Now, can they get him away? And a chance! That's another chance! And Yeah, he man, yeah, flicked it out somehow. Yeah, Jao he was Vati. well placed to deal with that. இவர் கடைசி நேரத்தில் ஒரு கோலா போட்டு போன மேட்ச் வரை போயிட்டே This is இருப்பான் their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's a lovely, neat pass. Nicely aimed pass. Looking to play him in. Gives it back. Dani Olmo. Lampard. Done delicately. Well, that's well seen too. என்ன கேர்ள்ஸ் ஆட் ஷூட் பண்ணியிருக்கான் சரி சிப்பா போடுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் Dani ப்ரோ Olmo. Chance here to counter. அவ்வளோதான் அவன் தூக்கி சொருவிட்டு போயிட்டே Quite இருப்பான் on the same wavelength. And here's Diaz. Ronaldinho.
Messi, a player so deservedly decorated with praise ஆள் and 5 பேர் glory. என்ன சூழ்ந்தாலும் He's got away. Well, that is one way to stop him. ஹாஸ்பிடல் Wan-Bissaka defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ஆல்ரெடி நீ எதுக்குடா Mbappe. Pirlo. It's Ronaldinho. If they want to counter, they could do with more speed. Neither of these two want to come off second best. ஐயோ இவனா Ronaldinho என்ன இவன் த்ரூ பாஸே போட்டுட்டு இருக்கான் has snuffed out the danger. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Big chance! அவனுக்கு தடுத்துக்கிட்டே இருந்தாயா அப்படிங்களா Finish. And there we have it. ஆனா அவனுக்கு செம்ம இது அவன் சென்ட்ரல் ஆளே இல்ல பாரு உனக்கு தெரியுது அந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்மேஷனுக்குலாம் அந்த இடத்துல ஆள் இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது Well, it's an example of counter-attacking. Oh, easy போட்டுக்கலாம் யா Real cut and thrust. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the தெரியுமா ஸ்மார்ட் ஃபில்டர் வருது very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Baresi spots it and intercepts. Wan-Bissaka does well not to be outdone there. And claimed it back swiftly. ஸ்மார்ட் ஃபில்டர் வருது தெரியுமா தெரியாதா Out for a throw. Now it's Pele. ஆமா 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 There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well read, and the danger is ஸ்மார்ட் averted. ஃபில்டர் இஸ் கமிங் And that has put paid to that. And it's Messi. Messi running with the ball. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. யாரா அவன் வெறியா இருக்கான் ஆளு Views on நல்ல the டிசைன் first பண்ணுவீங்க half. Well, I think things have worked out pretty well. டிஃபென்ஸ் மட்டும் பாப்போமே நல்லா ப்ரோ இவன் யாரு ப்ரோ இந்த சிபி நல்லா இருக்கான் ப்ரோ The manager has to resist change. கம்பாடு கிம்பாடு பெக்கம் பாரு லூயிஸ் டியாஸ் Well, who could have predicted a ஃபார்மேஷனே scoreline like தப்பு this தப்பா after இருக்கு ப்ரோ just அவனுக்கு 45 minutes? The sides ஏதேதோ separated ஃபார்மேஷன் by two. இருக்கு So let's get the ball rolling. அதான் பத்தியா வைக்காதனால எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அந்த இடத்துல ஆள் வேணும் Ronaldinho. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Is there any support? He might not need it. வெஸ்ட் ஹாம் டீமோட சிபி ஆமா That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. இந்த கட்டு போலான்னு பாக்குறேன் முடியாம Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Dani Olmo, and he cuts out the supply. Now it's Ronaldinho. And that interception was most necessary. That's great position. ப்ரோ ஃபைனலி நோ ஆமா ப்ரோ ஆமா 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 கவலைப்பட இன்மேட் ஸ்பின் பண்ணுங்க ப்ரோ Messi. Good driving run. Just ஜாலியா eased off ஸ்பின் the பண்ணலாம் ball. ப்ரோ There's some Think great smart running as on show Kali வந்து. here, but ultimately there was ஆனா இன் கேம் லாக் இருக்கும் அது பிரச்சனை இருக்காது இன் கேம் லாக்லாம் இருக்கும் It's a great gallop down the right-hand side. Messi proves just a little bit too strong. So 2-0 the scoreline early after half-time. That's been slipped through. There's the shot, and it's come back out to him. Shot a goal! Well, now it's a race for the ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. And வாங்க ப்ரோ get கவின் in ப்ரோ that சாப்பிட்டீங்களா position to do that collectively. And here's Messi. Engages and forces him off the ball. Dani Yes, yes. Olmo. Yes. AC Milan could counter here. Knocks it into space. Mbappe. An uncompromising challenge. Nothing wrong with that tackle. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ரொனால்டோ கிளப் வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம்
And here's the chance to counter. He's a sharp little ball here. என்னடா ப்ரோ இவன் யார் ப்ரோ இந்த வெஸ்ட் ஹாம் சிமி நல்லா காயா Pass somewhat off target. Well, the defense proved கொண்டு வர மேட்ச் அப்பே கொண்டு வர infallible மாட்டான் then, but that won't be the last they'll see of him. Ronaldinho, and the shot's on here. He's beaten the last. Oh, shooting chance! வாட்டி மிஸ் Last ditch ஆட்டம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பார்க்குறீங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மெம்பர்ஸ்லாம் நல்ல அவன் பில்டப் சிபி கார்டு இருப்பான் இப்போ இருக்கானோ ரூமேட் என்ன சாவற மாதிரி போயிடுறான் ப்ரோ இதே நல்லா இருக்காப்ல கிளாஸ் இவ்வளோ நெய்மார் ப்ரோ அப்கமிங் எபிக் கார்டு எனி அப்டேட் இல்லை ப்ரோ நாளைக்கு தான் ப்ரோ நாளைக்கு காலைல கரெக்டாக 1:15 வந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்டேட் இருக்கும் கேன்டன் நான் போடுறேன் உள்ளவா Diaz. No, again there's no way through. Doi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's a pretty loose pass. Berry. Pirlo. This is a promising build-up. And it's Neymar. He's picked his way through. சூப்பரா ஆரம்பிச்சியா அந்த இடத்துல அவன் கட் பண்ணி கொண்டு போலான்னு That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. They'll want to make the most of this turnover. Tries to play it through. Looking for options for movement. Chance for a shot! And that's in! யாரா அவன் Just one யோ இந்த கார்டை கொடுத்ததுக்கு அழகா இப்படி கொடுத்துருக்கலாம்யா எப்பிக்ல கொடுத்துருக்கலாம் அதை செமையா இருந்திருக்கும் ஊசுப்பாயில் எப்படி கொடுத்து விட்டானு யோ யார் பிஓடி லெவன்டாஸ்கி வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு லெவன்டாஸ்கியும் எப்பிக் கார்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் வாய்ப்பு என்ன லெஜண்ட் போறான் லெவன்டாஸ்கி 11 கோல்ஸ்கி நல்ல கார்டு தான் நல்லா இருக்கும் Milan cut their deficit and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Azar. That is ended up in no man's land. Neymar. Lacroix can clear it away. And they've switched it over to the other side. Threads one in. Neymar. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Now that looks a decent ball. This might spell danger. Goes for a shot! It's a carbon copy of the previous miss. நெய்மாருக்கு ஃப்ரீ எபிக் கஷ்டம் தான் யோ ஃப்ரீ எபிக் வேணாயா காசுக்கு தான்யா ஃப்ரீ எபிக்லாம் எவன் தருவான் Messi plays it short. Messi gets it. Here's a chance. No, just not quite. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Aimed beyond the defence, and he's got away from it. And the shot! அவன் இந்த சைடுல இருந்தா அடிப்பான் It is close, but ஆனா சம்மசி சூப்பரா இருக்கும் சூப்பராண்டா ப்ரோ நம்ம டிஸ்கார்ட் கம்யூனிட்டி நேம் என்னது ப்ரோ ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ இன்ஃபன் ஜோன் சர்வர் தான் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ இருக்கா இல்லையா மேட்ச் விளையாடுவோமா தேவையில்லாம 600 சேவா ஒரே மேட்ச் போட்டுருக்கோம் 600 முடிக்கலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ எங்க பாருங்க இருக்கு பாருங்க வருதா ப்ரோ ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு இருக்கும்
பாபல் பெஸ்த பாப்பா. ஆயிரத்தி 600 முடிப்போம். இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் நினைக்கிறேன். புள்ளி தான் நினைக்கிறேன். போட்டு அடிச்சுட்டு சாவான். எப்போ கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா சிஸ்ட் மாதிரி தெரியுது. அப்போ கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ முன்னாடிலாம் பிளேயர் டு வின் வச்சிருந்தாங்க, அதெல்லாம் சொல்லுவானுங்க. அவன் பிளேயர் டு வின் வச்சிருக்கான், அவனை அடிக்க முடியாது அப்படின்னு. இப்போலாம் ஆப்போ வந்து ஆவரேஜா ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு வச்சிருந்தா ஸ்மார்ட் சிஸ்ட் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க பாய்ஸ்லாம். பார்த்தாலே சதறானுங்க எல்லாம். அவ்வளோதான் முடிஞ்சா. இன்னும் ஒரு இத்தனை மாசம் இருந்தாச்சு, இன்னும் ஒரு 10 நாள். ஜூனுக்கு அப்புறமேட்டு ஜாலி தான். And that gets things running. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch. And he shoots! In he goes again. Goal! Pavel. Well, talk about a real It's almost as if the defense saw nothing coming. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back. அவன் பெரியலையா பார்த்தாலே He needed to be the sort of ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு போன மேட்சுக்கு முந்தின மேட்ச் நம்ம கார்டு பயங்கரமா சேவ் பண்ணாயா. சரியா ரோமிங் ஃபிளாங்க் கார்டு, இந்த கார்டெல்லாம் வச்சு அடிக்கிறான். குருனவா குரு அமீன பெருமாள் அமீன பெருமாள் என்ன சேவ் பண்றது. And you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Madrid restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. Now they can go and better possibly. ராபர்ட் லெவன்டாஸ்கி ஓடுகிறார் அப்பா டபுள்யூ தொரான் டு ரைகார்டு டு பிர்லோ. பிர்லோட இருந்து நல்ல பாஸ் வருமா? பிளேக்கு சம பாஸ் நினைக்கிறேன். நல்ல பாஸ் பேருக்கே தெரியாத பிளேயர்லாம் நம்மள பிடிச்சிருப்பாங்க பாரு. அதனால and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's Pele! கால் கவட்டை விரிச்சு விழுந்தறான். Well, sometimes விட்டுருமா அப்படினு. Yet because of the timing of both the run and the pass, it can be நிக்க stop. Always next time.
இந்த ஹெட்டிங் எடுக்க மாட்றாங்க சிவன். He's had a fair tumble under that challenge. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Tries to pass it through, looking for a runner. என்ன பண்றான்? என்ன பண்றான்? டேய். This is the time you need that pace. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Tries to play it through. Bruno Guimaraes spots it and intercepts. Good running, strong and purposeful. Yamal. And he's been shifted off it. It's not an especially good pass, that. And claimed it back swiftly. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Now it's Pele. And they are prompt with their pressing. And it's Pedri. அதான் ரன்னிங்ல இருக்கான் ஒருத்தன். Thuram gets across and deals with it. And the counter is on. Araujo calmly anticipates. Well, that tackle was certainly sturdy. Kukçu cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Pedri defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. கோத்தம் இதேதான்டா போடுவானுங்க. அப்பா எப்படிதான் இந்த வாசம் ஒன்னு கத்து வச்சுக்கிறானுங்கடா. The speed is slippery. The defense though able to hold on this time. That pass isn't the best. Nice interception. His positioning was spot on. Not assist confirm. Skip past his man. And here's Lewandowski. That's an imaginative pass. அவனுங்க வேற என்னது பாஸ் போறானா பாருங்க. இந்த எல்லோ நைட்ஸ். Now Ronaldinho. Oh, delightful ball. And this is Pele. Not much subtlety about that challenge. And he's there to belt it away. Pirlo. Now that looks a decent ball. That's just playing it safe and simple. Baresi. Thuram. Olmo did well to step in there. That was more than necessary. And here's Lewandowski. போடு. Engages. ஸ்மார்ட் ஆன் பண்ணி off the ball. ஓடு. Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Pele. குண்டேவே போடுடா. Kunde. யாருக்குடா இது வேணும்? Ronaldinho aims beyond the defence. And he's got away from him. Oh, he's played. Surely! Pavel. He scored! Lewandowski change to Kylian change ஆயிடுச்சு. Lewandowski change to Kylian ஆயிடுச்சு. கரெக்ட் தான். ஓ தம்பி. பாஸ் வராது நினைச்சாப்ல தம்பி ஃப்ரீயா விட்டாப்ல அங்க பாத்துட்டேன். குட்டியான கேப் கிடைச்சாலும் நம்மலாம் பால் விடுவோம். தெரியல சிவனும். And that is indeed the final act. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half time. Caution certainly not on the agenda here from both sides. என்னடா ஃபார்மேஷன்? டானி ஆல்மோ, பெடரி. ப்ரோ இவன் யார் ப்ரோ இந்த சிஎம்எஃப் அந்த டர்க்கி பிளேயர்? ப்ரோ இது ஒரு பெரேசி தான் ப்ரோ. வேற டீம்ல அவன் எவனுமே அராரோ, டேவிட் டிகியா அவனா எப்படி ப்ரோ இப்படி தடுத்தானுங்க? ஓ யவா ஆசிஃப். ஆசிஃப். ப்ரோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டால மெசேஜ் Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 19 será sustituido por el dorsal 6. ப்ரோ எக்ஸ்பயர்னு வருது ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை சிவமே ஒன்றும் இல்லையா எனக்கு இன்ஸ்டா லிங்க் மட்டும் இந்த லிங்க் மட்டும் போட்டு விடேன். Ended up in no man's land. And
Now they can clear their lines. Pele. Oh, easy pickings there. ஆமா. Pele is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Oh, we expected better, and so did he. And it's Olmo. Rummenigge. That's going wide left. Not the most accurate pass. சரியா நான் பார்க்கறேன். Rummenigge, clearly, did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. ஒரே நிமிஷம் bro. They'll want to make the most of this turnover. Kukcu is always looking to break lines. Ambitious ball here. இருங்க. அதே எக்ஸ்பயர்னு வருது, என்ன பண்றது தெரியல. Oh, they could be caught out here. எப்படி இன்வைட் பண்றது தெரியல வேற. வேற யாராச்சும் இருக்காங்களா பாய்ஸ்? More pressure on the ball here. And it's Olmo. Quick look, thought about ராஸ் ஓட்டாயா. யோ. நான் சொன்னேன் ராஸ். It's in. Again we are level. What a contest. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch and a chance! He doesn't look too happy with that. well, it wasn't the worst decision, really. He certainly had enough belief to take it on. என்னடா? And here's the chance to counter. Messi. That's a foul, no two ways about it. ஐயோ லிங்க் எக்ஸ்பயர். ப்ரோ நான் உங்களுக்கு இதுல அனுப்புறேன் ப்ரோ. இன்ஸ்டால அனுப்புறேன். இன்வைட் கொடுக்குறேன் இன்ஸ்டால. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Ronaldinho is onto this. It's a threatening shoot. டேவிடியா படுத்துட்டான்டா. டே விட்டுறான் அப்படின்ட்டு. Ronaldinho. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He has found the way through. Now it's Rashford. Ronaldinho looking to be a menace in the final third. Looking for options for movement. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. டேய் எடுத்துடா டேய். A little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And that is expertly dealt with. Pele. Now, can they get him away? Real chance here. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly ஏய் ப்ரோ லிட்டரலா இடிச்சு சாவடிறான் ப்ரோ. And it's Ronaldinho. Well, he got Bro. it because he was under pressure. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 21, el dorsal 22, el dorsal 13, Maldini. el dorsal 5. Serán sustituidos Concentration por levels are very el good, dorsal and so is the 17, commitment. This el game dorsal could 20, yet yield a winner. Neymar, el dorsal 9, el dorsal 25.
Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. He's a sharp little ball here. He's beaten the last man. Oh, that's a foul and the whistle's gone. And the referee... Yes, bro, அதுக்கு bro ஆமா bro அது நிறைய பேர் ஸ்பாம் பண்றாங்க bro. மேபி வாய்ப்பு இருக்கு bro. Great chance here from position A1. Well, I think the technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. ஏய் என்னடா? That one's done no damage in the end. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. வாய்ப்பு இருக்கு விஜய் bro, வாய்ப்பு இருக்கு. Kirkchu. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. They've got to be quick moving this forward. And it's Hullet. He's had it taken off him. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Now it's Del Piero. Just 5 minutes remaining now. And it's made its way to him. And he... Haaland! சூப்பர். Oh, he's done it! இங்க பாரு பிரேஜன் இல்ல. That it! பிரேஜன் இல்ல பிரேஜன். ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட் போறாங்க. Stole it. பிரேஜன் இல்ல. It was a ஒரு great brain bro. finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous finish. அப்புறம் விளையாண்டு பிரேஜன் இல்ல. அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளஸ் அதான். ஏய் சுன்னி. சாரி bro. He was only too happy to repay that faith. அந்த ஒரு வாரம் அவ்வளவுதான். As the manager would have seen it, an impact sub. Habrá 3 minutos de descuento. Madrid found the way forcibly. Now they must hold out. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? Xabi Alonso, Neymar. Now this could be a chance. Chance! Oh. Rashford clears. And that's it. வெறுப்பாகுது ப்ரோ, வெறுப்பாகுது. ப்ரோ நல்லா டென்ஷன் ஆயிரும். பா 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 பா. நண்பர்களே, டீமை முடிக்கிறேன். யோ சிவமே வரேன். ரெயின் ப்ரோ அனைவருக்கும் பபாய் பபாய் பபாய். ரெயின் ப்ரோ கடைசி வரைக்கும் அந்த பையனை நீங்க கூட்டிகிட்டே வர மாட்டீங்க போல. ஒடுரஸ் மாடா. ஆமாம் ஆமாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை சிவம் பேசி. ஓகே ஓகே 16 லைக்ஸ்க்கு நன்றி கைஸ். ப்ரோ லிங்க் அமுச்சு விட்றேன் ப்ரோ. இளஞ்சலியன் ப்ரோ அமுச்சு விட்றேன். உங்களுக்கு அமுச்சு விட்றேன். இன்ஸ்டா இன்வைட்டே கொடுக்குறேன். சரி கைஸ் அப்படியே முடிக்கிறேன். பாய் இளஞ்சலியன் ப்ரோ, விஜய் ப்ரோ பாய். எல்லாம் நாளைக்கு வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் 16 லைக்ஸ். நாளைக்கு சீக்கிரம் வா. அப்படியே முடிப்போம். பபாய் 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 தோழர்களே.